ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 22ನೇ ಕ್ವಶನಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ 22 ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ √3 ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ √3ನ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ √2 ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ √3 ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. The first sentence is let us assume. So what let us assume? Let us assume. So let us assume that √3 is irrational number. So let us assume that √3 is irrational. If it is irrational, therefore √3 is equal to P by Q. √3 is equal to P by Q, where P and Q are co-prime. So what is the meaning of co-prime? Having a common only one. That is co-prime. One ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಮನ್ನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. √3 whole square is equal to P square by Q square. √3 whole square become 3. So 3 is equal to P square by Q square. So next, so P square is equal to, you multiply Q square to 3, it will become 3Q square. So P square is equal to 3Q square ಆಯಿತು. So now P square is equal to, so P square is, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ P square 3 divides ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು 3 divides P square. If 3 divides P square, then 3 divides P. ನೋಡಿ, 3 P ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ 3ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ತಂದರೆ 3 divides P square, therefore 3 also divides P. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. let P is equal to 2k, where k is some integer. Let P is equal to 2k, where k is some integer. So ಇದನ್ನ P is equal to 2k ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ಏನಿದೆ? ಸೊ P square is equal to 3Q square. What is P? P ಅಂದರೆ 2k whole square is equal to 3Q square. So 2 square become 4. So 4k square is equal to, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು P is equal to 3k ಹಾಕೋಬೇಕು. let P is equal to 3k. √2 ಕೊಟ್ಟರೆ P is equal to 2k. √5 ಕೊಟ್ಟರೆ P is equal to 5k. √3 ಕೊಟ್ಟರೆ P is equal to 3k. So that is 3k whole square is equal to 3Q square. So 3 square become 9. 9k square is equal to 3Q square. Then 3 ones are 3 3s are. Therefore Q square is equal to 3k square. So 3 divides, ನೋಡಿ ಈ 3ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತಂದರೆ, ಸೊ 3 divides Q square. If 3 divides Q square, then 3 divides Q. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ವು P and Q. ಸೊ P and Q ಆರ್ ಕೋಪ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಪ್ರೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ ಬೋತ್ P and Q, ಇಫ್ 1 ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಪ್ರೈಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, P ನ 3ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, Q ನ 3ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಬಿಟ್ಟು P ಮತ್ತು Qಗೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಬಂತು? 3 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ P and Q are not co-prime. Why they are not co-prime? Because they have some other factor other than 1. 1ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ P ನ 3ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Q ನ 3ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 3ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ P ಮತ್ತು Q ಎರಡೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ prime, that is co-prime ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It is not a co-prime.
So if it is not a coprime, then this contradicts that our assumption is wrong. ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಅದು ರಾಂಗು. ಸೊ ಅವರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ವಾಟ್ ಅವರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್? ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದಟ್ ರೂಟ್ 3 ಈಸ್ ಆನ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ರೂಟ್ 3 ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ let us assume that root 3 is rational number. So what the assumption we have made, that assumption is wrong. So this contradicts that our assumption is wrong. So root 3 is not a rational. Root 3 is not a rational. If root 3 is not a rational, therefore root 3 is not a rational means it is irrational. So like this we have to prove. So ಯಾವುದೇ ಕೊಡ್ಲಿ, ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ತರನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ರೂಟ್ 3 is rational. So if it is rational, it should be in the form of p by q, where p and q are coprime, square on both side. ಅವಾಗ 3 divides p. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ p is equal to, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2k, ರೂಟ್ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 5k, ರೂಟ್ 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 7k. ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 3. ಸೊ 1 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಅಂದಮೇಲೆ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೋಪ್ರೈಮ್. If they are not coprime, this contradicts that our assumption is wrong. Therefore root 3 is not a rational number, it is an irrational number. So like this we have to prove. Then coming to the next one, we have to prove that that is 3 plus 5 root 2 is irrational. ಇದನ್ನ irrational ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Again the sentence, same first sentence, let us assume that 3 plus 5 root 2 is rational number. Let us assume that root 3 plus 5 root 2 is rational number. If it is rational number, then 3 plus 5 root 2 should be equal to p by q. So next sentence, 5 root 2 is equal to p by q. You shift plus 3, it will become minus 3. 5 root 2 is equal to, what is the denominator? Q. So q into 3 is 3q. So 5 root 2 is equal to p minus 3q by q. So if 5 na denominator tamani, so what it will become? Root 2 is equal to p minus 3q divided by, if 5 na denominator tandre it will become 5q. So p minus 3q divided by 5q is rational because it is in the form of p by q. Therefore ಇದು rational ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ rational ಆಗಲೇಬೇಕು. Therefore root 2 is rational. Why it is rational? Because p minus 3q by 5q is rational. So root 2 is rational. But this contradicts that our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Therefore root 2 is not a rational. If root 2 is not a rational, then 3 plus 5 root 2 is also not a rational. If it is not a rational, then therefore 3 plus 5 root 2 is irrational. Rational alla andmele enagirbeko, it should be irrational. So like this we have to prove this 23rd problem. Then coming to 24th problem, they have given, prove that tan square theta minus sin square theta is equal to tan square theta into sin square theta. Let us take the question. Tan square theta minus sin square theta. So our answer should be tan square theta sin square theta. So now tan square theta can be written as
sin square theta by cos square theta minus sin square theta. Now you take the LCM. What is the LCM? Cos square theta is LCM. So sin square theta ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 into sin square theta is sin square theta minus cos square theta into sin square theta. So sin square theta cos square theta. So next. So sin square theta ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ sin square theta into 1 minus sin square theta 1 sin square theta. sin square theta ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು cos square theta divided by cos square theta. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಒಂದು ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ sin square theta ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ cos square theta into what is 1 minus cos square theta. 1 minus cos square theta is 1 minus cos square theta is sin square theta. What is 1 minus cos square theta? It is sin square theta. What is sin square theta by cos square theta? It is tan square theta into what is the remaining sin square theta. So this is the answer for this question. So we have proved that tan square theta minus sin square theta is equal to tan square theta into sin square theta. So this is the answer for 24. This is the solution for 24th question. Now let us go for 25th question. If cos a plus b is equal to 0. So cos a plus b is equal to 0. Then they have given sin a minus b is equal to 1 by 2. So now cos a plus b is equal to, so cos ನಲ್ಲಿ 0 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಸೊ cos ನಲ್ಲಿ 0 ಬರೋದು. ಸೊ cos 0 is 1 and cos 90 is 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ cos 0 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ cos 0 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ cos that is at 90 degree. Sorry. So cos a plus b is equal to cos ನಲ್ಲಿ 0 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ cos ನಲ್ಲಿ 0 ಬರೋದು. cos 0 is 1 and cos 90 is 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos 0 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? cos ನಲ್ಲಿ cos 90 ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ a plus b is equal to a plus b is equal to 90 degree. 0 cos ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? cos 90 ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ a plus b is equal to 90. You call this as equation 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಸೊ sin a minus b ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ 1/2 ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ sin 30 degree. ಸೊ sin 30 degree is equal to 1/2. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್? a minus b is equal to 30. You call this as equation 2. Now add equation 1 and equation 2. If you add both equation and equation 2, 1 and 2, a plus 1 ಏನಿದೆ? a plus b is equal to 90 degree. a minus b is equal to 30 degree. So if you are adding plus b minus b cancel, 1a plus 1a become 2a is equal to 30 plus 90 become 120. Therefore a is equal to, that is 2 ones are 2 60s. So a is equal to 60 degree. After getting the value of a, find the value of b. a plus b is equal to 90 degree. b is equal to 90. If you take plus a, it will become minus a. So b is equal to 90 minus what is a? a is 60 degree. Therefore b is equal to 90 minus 60, that is equal to 30 degree. Therefore a is equal to 60 degree and b is equal to 30 degree. So like this we have to find the value of a and b. Let us study about let us solve the problem of 26th one. In the given figure, LM parallel to AB. If AL ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ x minus 3, next AC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2x, then BM ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ
x minus 2. Now we have on BC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2x plus 3. We have to find out the value of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಥೇಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಎ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಸಿ ನೋಡಿ, ಎ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಸಿ in triangle ABC, LM is parallel to AB. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಥಿಯರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎಮ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ, ಬಿ ಎಮ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಎಲ್, ಸೊ ಎ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಸಿ is equal to BM by BC. AL, what is AL? X minus 3 divided by 2x is equal to BM is x minus 2 divided by 2x plus 3. So cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ. What it will become? X minus 3 into 2x plus 3 is equal to 2x into x minus 2. ಈ 2xನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. x into 2x will become 2x square, x into 3 will become 3x, minus 3 into 2 becomes 6x, minus into plus become minus 3 3s are 9, 2x into x will become 2x square, 2x into 2 become minus 4x. ಸೊ 2x square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 3x minus 6x. ಸೊ 3x minus 6x is minus 3x. Then remaining is minus 9 is equal to minus 4x. So minus 3x, you shift minus 4x this side, it will become plus 4x is equal to shift minus towards that side, it will become plus 9. Minus 3x plus 4x is x is equal to 9. Therefore, the value of x is 9. So, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then coming to 27th question. So, in triangle ABC, angle A is 90 degree, AD perpendicular to BC. What we have to prove that? We have to prove that AC square is equal to BC into DC. So, AC square is equal to BC into DC ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತಗೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಸಿ ಡಿ ತಗೊತೀನಿ. ಎ ಸಿ ಡಿ, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದೊಡ್ಡದು ತಗೊತೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಎ ಸಿ ಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು. ಫಸ್ಟು ಎ ಸಿ ಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಸಿ ಡಿ, ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಡಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದೆನ್ ಇದು ಎ, ದೆನ್ ಇದು ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಎ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಸಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೈ ಎ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, therefore by AA similarity triangle ACD is similar to triangle ABC. If two triangles are similar, then the corresponding sides are proportional. ಈಗ corresponding sides ನ proportional ತಗೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ AC ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ AC ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು BC ತಗೋಬೇಕು, is equal to ಇಲ್ಲಿ ನಾನು CD ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಸಿ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ.
ಸೊ AC into AC become AC square is equal to ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ BC into CD or DC. So like this we have to prove that. So by using similarity criteria we have to prove that. So AC square is equal to BC into CD or DC. So like this we have to prove it. Then coming to 28th question, divide the polynomial p of x is equal to x to the power of 4 plus 4x cube minus 2x square minus 12x plus 9 by x square minus 2x. So let us divide it from x square minus 2x plus 1. You divide x to the power of 4 plus 4x cube minus 2x square minus 12x plus 9. So let us divide it now. So if I divide this one, so let us see how to divide this one. So ಇಲ್ಲಿ x square ಇದೆ, x to the power of 4 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ x square is multiplied by x square into x square, x to the power of 4 minus into plus minus 2x into x square 2x cube plus 1 into x square 1x square. So plus become minus, minus become plus, plus become minus. So plus x to the power of 4 minus x to the power of 4 cancel ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 4x cube plus 2x cube ಅಂದರೆ it is 6x cube. Then to minus 2x square minus 1x square ಅಂದರೆ minus 3x square minus 12x. 12x ಅನ್ನ so you take this 12x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6x ಕ್ಯೂಬ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 6x. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 6x ಈಸ್ 6x ಕ್ಯೂಬ್ minus into plus is minus 2x into 6x is 2 6 are 12x square plus into plus is plus, then 1 into 6x is 6x minus plus become minus, minus become plus, plus become minus. So cancel ಆಯಿತು. ಸೊ 12 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ 9x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 12 ಮೈನಸ್ 6 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 18x ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ 9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 9. ಸೊ 9 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 9 ಬಿಕಮ್ 9x ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus into plus is minus 2 9s become 18x, then plus into plus is plus, then 1 9s will become 9, plus become minus, minus become plus, plus become minus. So cancel, everything will get cancelled, then remainder is 0. Hagadre what is the quotient? So q of x is equal to, what is the quotient we got? X square plus 6x plus 9. Then what is the remainder? R of x is equal to, remainder is 0. So like this we have to solve the 28th question. Then coming to the 29th question ge barana. So in the 29th question, a cylindrical copper rod of dia 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. ಸೊ ವೈರ್ನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ವೈರ್ನ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾಪರ್ ರಾಡನ್ನು ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಇಂಟು ಎ ವೈರ್. ರಾಡನ್ನು ವೈರ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಕಾಪರ್ ರಾಡಿನ ಡಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಕಾಪರ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ರಾಡಿನ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. Okay, if diameter is 1 centimeter, what about the radius? It is half of the diameter, therefore radius is half centimeter. Next ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್? ವೈರ್ನ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, L ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎಲ್ ಬದಲು ನಾನು H ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ, H ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ದ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಚ್. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್? 1/2 ಇಂಟು 1/2 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್? ಎಚ್ ಈಸ್ 8.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 1s 2 4s 2 1s 2 2s. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi cc. ಸೊ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಈಗ ಇದೇ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಪರ್ ವೈರ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ರಾಡಿನ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ವೈರ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 18 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಮೀಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 into 100 is 1800 centimeter is the length of the copper wire. So length ಗೊತ್ತು, but we have to find out its diameter. ಎಚ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ವಿಗೆ ಏನು ಹಾಕೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾನ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈರ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಪೈ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಟು 1800. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಪರ್ ರಾಡನ್ನೇ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಪರ್ ರಾಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಕಾಪರ್ ರಾಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರ ಶೇಪು ಒಂದೇ ಇದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 is equal to equation 1 is equal to equation 2. equation 1 ಏನಿದೆ, so that is 2 pi ಇದೆ is equal to equation 2 ಏನಿದೆ pi into r square into 1800. so pi cancel ಆಯ್ತು. r square is equal to 2 divided by 1800. 2 1s 2 9s 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೋ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 divided by 900. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 divided by 900. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 900. ಸೊ now r is equal to square root of 1 divided by 900. So r is equal to 1 square root of 1 is 1 and square root of 900 is 30. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿ ನೀಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಸೊ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into 1 by 30. 2 1s 2 15s. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 15 ಆಯಿತು. ಸೊ 1 by 15ನ 15 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, 1 should be divided by 15. ಸೊ 0.00 again 0. So it will become 0.0. So 0.0. So 6. 15 6 are 90. So how much it will become? So that is remaining is 10. Again 15 6 are 90. So ಇದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ copper wire? That is equal to 0.0667 centimeter. So this is the thickness of the wire. So wire na thickness we will get 0.00667 centimeter. So this is the thickness of the wire. So what is the diameter or what is the thickness of the wire? The thickness of the copper wire is 0.0667 centimeter. So this is the thickness of the wire. Like this we have to find out the thickness. Thank you.